Now multiply of the negative numbers. Caranya sama saja dengan mengalihkan seperti biasa, tapi remember the rules. Positive with negative will be negative. Negative with positive will be negative. Negative with negative will be positive. Peraturannya hanya itu ya. Kalau negatif ketemu positif, atau positif ketemu negatif, hasilnya pasti negatif. Tapi kalau negatif dikalikan dengan negatif atau dibagi dengan negatif, hasilnya akan jadi positif. We'll take a look some of this. Okay, we're going page 16. We will do some of it. Negative 13 times 4. Negative 13 times 4. I will get it negative 52. Negative with positive will be negative. Where do I get 552? Here, take a look. I just times it. 13 times 4. You get 52. 4 times 3 is 12. 2 here, down there. 4 times 1, add with 1 will be 5. Negative 20 times negative 18. Negative times negative, it will be positive. So, it will be 360. Where do I get that? Take a look. I just times it 18 with 2. I put the 0 in my pocket. So, if I times it, I will get 36. And I put back the 0. So, the result will be 360. Next one. Still page 16. Negative 32 times 11. Okay, negative times positive, it will be negative 352. Where do I get that? 32 times 11. Okay, 1 times 2, 2. 1 times 3 is 3. We do it again on the bottom. And we add it all. It will be 2, 5, 3. So it will be 352, but the sign is negative. Negative 3 times 2,102. Still negative. I will get the result negative. Negative 6,306. Where do I get that? Here, take a look. I times it with 3. 3 times 2, 6. 3 times 0, 0. 3 times 1, 3. And 3 times 2 is 6. So, 6,306. Okay, now find the missing number in each number sentence. Ya. Negative 7 times negative 4. Sudah pasti hasilnya kan positif. 7 kali 4 berapa? 7 kali 4, 28. Berarti jawabannya 28. Kita lihat. Yap, betul. Kemudian, 5 dikali berapa supaya jadi 30? Supaya jadi negatif 30. Kita sekarang negatifnya nggak usah dilihat dulu. 5 dikali berapa supaya jadi 30? 6 kan? Tapi supaya hasilnya negatif, dia menjadi negatif 6. Berapa dikalikan negatif 2 akan menghasilkan negatif 18. Look, the result should be negative. And this is already negative. So here, in the mystery box, it should be positive. 2 dikali berapa supaya hasilnya 18? 9. Dan harus positif, jadi jawabannya adalah 9. Negatif 8 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 8? The same number, but different sign. If you want to make something, a negative number become positive, you have to times it with something negative. So, it will be to make it positive. Okay, next one. 6 times blah 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 will be 0. Everything times with 0 will be 0. So the answer will be 0. 9 times blah 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 will be negative 72. Let's just take a look of 72. 9 dikali berapa supaya menjadi 72? Benar, dikali 8. Tapi supaya hasilnya negatif berarti negatif 8. Let's take a look. Yes. Kemudian blah 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 times negative 1 will be negative 20. Angkanya 1. Sesuatu yang dikalikan dengan 1 hasilnya tidak berubah. Berarti hasilnya tetap 20 dong. Dan karena di sini sudah negatif, berarti di sini harus positif. 20.
Benar. Okay, negative 30 times blah 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 will be negative 15. Oh, when we have 0, I like to do this. Okay. Let's just cross this 0, 1 out. Tapi kita harus adil ya. Kalau di kiri 1 dibagi 10, di kanan juga 1 dibagi 10. Jadi tinggal sisanya negatif 3 dikali berapa supaya menjadi negatif 15. Negatif ingin menjadi negatif. Berarti sudah hanya boleh 1 negatif. Di dalam kotak misteri ini, it should be positive. Berarti 3 dikali berapa supaya menjadi 15? Jawabannya adalah benar, 5. And here, oh, we have 0 again. 1 0 on the left, 1 0 on the right. Jadi, tinggal negatif 7 dan 35. Di sini negatif, tapi hasilnya positif. Berarti di bilangan misteri ini juga harus negatif lagi. Sekarang, 7 dikali berapa supaya menjadi 35? Kali 5, berarti negatif 5. Kita lihat. Yes. 8 dikali berapa supaya menjadi negatif 1000? Wah, ini gimana, Miss? Berarti caranya 8 dikali berapa supaya menjadi negatif 1000? Kalian sudah tahu pasti hasilnya harus negatif. Caranya adalah dengan membagi 1000 dibagi 8. 1000 dibagi 8, kalian akan mendapatkan hasilnya 125. Berarti jawabannya adalah negatif 125. Okay, now division. Still the same. Oh, you already see homework. We will talk about that later ya. Let's just concentrate on this one. Negatif 18 dibagi 9. Sama saja, bagi dan kali sama. Kalau negatif ketemu positif, menjadi negatif. Contohnya ini. Kita bagikan biasa saja, 18 dibagi 9. Hasilnya berapa? 2. Tapi lihat tandanya. Negatif dibagi positif, sehingga menjadi negatif 2. Oke, B. 30. Negative 30 divide by negative 3. Negative divide by negative will be positive. 30 divide by 3 will be 10. 25 divide by negative 5. Okay, it will be negative. 25 divide by 5 will be 5. Negative 42 divide by 7. It will be negative. 42 divide by 7 will be 6. Negative 13 divide by negative 1. Negative and negative will be positive. 13 divide by 1. 13. 48 divide by negative 4. Will be negative. 48 divide by 4 will be 12. So the answer will be negative 12. 52. 52 divide by negative 2. It will be negative 26. And negative 80 divided by negative 5 will be positive 16. Now, here we go. It will be your homework. Okay, it's division. Do it on your workbook. Take a picture of it and upload it. Okay, it's a wrap. See you. Stay healthy. Bye-bye.